Hello students, today we are going to discuss what is a metric space. Metric space is a set together with a metric. Then what is a metric? Metric space is denoted by ordered pair xd, and metric d is a function from, we have to take points from x. Metric is defined using 2 points. Therefore, d from x cross x to r, satisfying certain conditions. First one, d of x y greater than or equal to 0 and d of x y equal to 0 if and only if equal to 0 if and only if x equal to y. And we have written all the notes correctly, and if this condition is not satisfied fully, then it is called as pseudometric. X equal to y implies dxy equal to 0 only valid, then it is a pseudometric. Some of your notes contain that definition too. It's good to understand the concept of pseudometric too. Now the second condition is dxy equal to dyx. We can write the points as ordered pairs, or sometimes there is no comma notation. Within brackets only x and y are written adjacently. Then third one, dxy is called the triangle inequality. Dxy less than or equal to dxz plus dzy. dzy for all x, y, z, x comma y comma z element of z. Here we have 3 elements, but in an operation of a metric only 2 elements are needed, dx, y. They can be same as here, but usually we need 2 elements. Therefore, d is a function from x cross x, and the result is a result must be a real valued function. Result must be a real value to make it as a metric. And metric consists of metric space consists of 2 objects, a set x and a function d. You have to say that metric is a function. So it is a function from x cross x to r. It is a real valued function. Actually, it is a positive real valued function. There is a condition dxy greater than or equal to 0. Therefore, it is a positive real valued function also. Then, if I have given some examples correctly, first one, metric space and its examples. That is what we are dealing today. First example is, which is called the discrete metric. Corresponding to this discrete metric, we are going to define the discrete topology. That is why I am taking the discrete metric first. When we come to the topic topology, when we define topology, we will have an example, discrete topology. Here we are studying about metric, and the metric, discrete metric is an example of a metric which is defined by d of xy equal to only 2 values, 0 and 1. 0 if whenever x equal to y, the value should be 0, and x not equal to y, in all that cases we take the value to be 1. This is called the discrete metric. What about the conditions? Only 0 and 1 are the values, dxy greater than or equal to 0. Then x can be any set. So we have not written it, or we can write it as d from x cross x to r, defined by dxy equal to 0 or 1, according as x equal to y or x not equal to y. Then I have verified the first part of the first condition, and for the second part, dxy equal to 0 means x equal to y. That is an if and only if condition. X equal to y implies dxy equal to 0. It is satisfied. Or in another logic, we can say that whenever x not equal to y, dxy not equal to 0.
dxy equal to 1 and x not equal to y. So dxy equal to 0 if and only if x equal to y ആകുമ്പോൾ dxy 0 ആണ്. അപ്പോൾ മാത്രമേ dxy 0 ആകുന്നുള്ളൂ. That is the meaning of and only if statement. Then dxy equal to dyx. This is the case when x and y are equal. And x not equal to y, always dxy equal to 1. Whether x or y in the first position, it does not matter. Then dxy less than or equal to dxz plus dzy. All the three expressions dxy, dxz, dzy can take the value 0 or 1. Then dxy equal to, we can take different options and we can verify that dxy less than or equal to dxz plus dzy. It is easy to verify that. Another example is the usual metric. These are all an introduction to topological space. Using the usual metric, we will define later a topology called the usual topology. First we see what is a usual metric. It is defined on the real line. The earlier on, discrete metric can be defined in any set X. Here we define D from R cross R to R. Or we can write X equal to R. We from X cross X to R and X equal to R. Here dxy equal to, that is our usual distance, modulus of x minus y and real line distance. What is that? Suppose that we have points x and y. If y is greater, we can write y minus x as the distance. Otherwise, the negative of the distance modulus value, negative of y minus x. If y is before x, negative of y minus x will be the modulus value. Anyway, can write it as the distance between x and y as the modulus of the vector x minus y. And in case of this Euclidean distance, we have the triangle inequality proved earlier in geometry, and we know that distance between x and y and x is same. Since it is a distance and we have taken modulus, this condition is also satisfied, and this is 0 if and only if x equal to y. So the conditions are also satisfied. Now we can come to the concept of an open ball. Suppose that we have a point x0 in the space capital X. Already we have a metric in the space x. X is the space, D is the metric on x. And for r greater than 0, we define the open ball with the center x0 and radius r. Therefore, specifying the center and radius, we can write it as BR_x0. Open ball with the center x0 and radius r is denoted by BR_x0. If we have the point x0 here in the space, it contains all points whose distance from x0 of capital X, or points of capital X whose distance from x0 is strictly less than r. x0 il ninnu r distance, suppose that this is the distance r. This is a point for which the distance between x0 and that x is equal to r. This point. അപ്പോൾ അതിൽ താഴെയുള്ള പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെയാണ്, ഇതില്ല, ഇതിന് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം. ഇത് റിയൽ ലൈനിൽ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ മെട്രിക്കുള്ള ഏത് സ്പേസിൽ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ബോൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. റിയൽ ലൈനിൽ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്പൺ ബോൾ എന്തായിരിക്കും? ഓപ്പൺ ബോൾ സെൻറ്റേർഡ് അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ്സ് x0 ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് r ഓഫ് റേഡിയസ് r. ഓപ്പൺ ബോൾ പക്ഷേ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ റിയൽ ലൈനിൽ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്തുള്ളൂ. റൈറ്റിലേക്ക് r ഡിസ്റ്റൻസിൽ മൂവ് ചെയ്യും, ലെഫ്റ്റിലേക്ക് അത്ര തന്നെ r ഡിസ്റ്റൻസിൽ മൂവ് ചെയ്യും. ഈ പോയിന്റ് x0 പ്ലസ് r, ഈ പോയിന്റ് x0 മൈനസ് r ആയിരിക്കും. പക്ഷെ x0 പ്ലസ് r, x0 മൈനസ് r എന്ന് പറയുന്ന ആ പോയിന്റുകളെ നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തു എന്ന് കാണിക്കാൻ റിയൽ ലൈനിൽ ഓപ്പൺ ഇൻട്രോൾ ഉപയോഗിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വരച്ചത്
വേണേൽ 2 ഡയമെൻഷണൽ പ്ലെയിനിലാണെന്ന് ആലോചിക്കുക. അപ്പോൾ ആ ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് എല്ലാ ഡയറക്ഷൻസിലേക്കും, ആ ഡിസ്റ്റൻസ് താഴെയുള്ള പോയിന്റ്സ് എല്ലാ ഡയറക്ഷൻസിലേക്കും ആലോചിക്കാം. ആ ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള പോയിന്റ്സ് ഉപേക്ഷിച്ചു. ഡിസ്റ്റൻസ് ആറായിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് ഈ സർക്കംഫറൻസിൽ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കംഫറൻസ് ഒഴിവാക്കി സർക്കിളിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ പാർട്ട് ഇത് മുഴുവനാണ് DXY ലെസ് ആർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സ് എന്ന്. പുറമേ ഉള്ളതില്ല, ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം മാത്രം. ഇൻറ്റീരിയർ ഈസ് കോൾഡ് ഓപ്പൺ ബോൾ. ഓപ്പൺ ബോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതല്ല ഷേപ്പ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അപ്പോൾ അത് 1 ഡയമെൻഷനിലാകുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു ഓപ്പൺ ഇൻഡോയിലാവും. 2 ഡയമെൻഷനിലാകുമ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ, ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് ആവും. റേഡിയസ് ആറിൽ താഴെയുള്ള ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആറിൽ താഴെയുള്ള പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കിളിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് ആവും. ഇത് 3 ഡയമെൻഷനിലേക്ക് ആലോചിച്ചാൽ ഒരു സ്ഫിയറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സ്ഫിയറിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആറിൽ താഴെ, അപ്പം റേഡിയസ് ആറുള്ള സ്ഫിയർ നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കുക. അപ്പോൾ സ്ഫിയറിൻ്റെ സർഫസ് ഉണ്ടാവില്ല, റേഡിയസ് ആറിലുള്ള പോയിന്റ്സ് സർഫസിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൽ താഴെയുള്ള സ്ഫിയറിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ആണ് ഓപ്പൺ ബോൾ. അപ്പോൾ ആ കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ബോൾ എന്നുള്ള ഒരു പേര് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇത് റിയൽ ലൈനിൽ മാത്രമല്ല, R2 മാത്രമല്ല, R3 മാത്രമല്ല, മെട്രിക്കുള്ള ഏത് സ്പേസിലും, ഈ ഡിസ്ക്രീറ്റ് മെട്രിക്കുള്ള സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് അവിടെ അത് റിയൽ ലൈൻ മുഴുവനൊന്നുമില്ല, റിയൽ ലൈനേ ആകണമെന്നില്ല. ഡി ഫ്രം എനി സെറ്റ് എക്സ് എന്നാണ്, എക്സ് ക്രോസ് എക്സ് ക്യാൻ ബി എനി സെറ്റ്. അപ്പോൾ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പൺ ബോൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് എ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഓപ്പൺ ബോൾ. ദെൻ we can define an open set. A set is said to be open. റിയൽ ലൈനിൽ ഈ സെറ്റിനെ ക്ലോസ്ഡ് എന്ന് പറയും എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. If we take any point of the set, we can find an open ball. Here open ball is an open interval centered at this point and which is contained in the set A. This is the total set A. If there is an open ball, real line ആകുമ്പോൾ ഞാനത് പറഞ്ഞു ഓപ്പൺ interval ആണ്, centered at this point and which is completely contained in the set A. Another example, take this point. If we construct any open interval, however small it be, it will not be contained in A. എത്ര ചെറിയ ഓപ്പൺ ബോളുകൾ പരിഗണിച്ചാലും അത് എക്കകത്താവില്ല. കാരണം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ പോയിന്റ്സ് ഇത് ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ ആണ്, ഒരിക്കലും അവിടെ വരില്ല. ബട്ട് ഇഫ് യു കൺസിഡർ ആൻ ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ ഇൻ ദ റിയൽ ലൈൻ, then points are not included in the set. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അരികെ എന്നില്ല. അപ്പോൾ എത്ര ഇതിനോട് ക്ലോസ് ആയിട്ട് പോയിന്റ്സ് എടുത്താലും നമുക്കൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആ രണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പൺ ഇൻട്രോയിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആൻഡ് പോയിന്റ് തീരുമാനിക്കുന്ന ആ പോയിന്റ് ഇതിനിടയ്ക്ക് സ്പേസ് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ഓപ്പൺ ഇൻട്രോയിൽ ഇതിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. Therefore, open interval is an open ball in the 2-dimensional plane. Closed interval is not open in the 2-dimensional plane. അത് 2-dimensional ആണെന്നില്ല. Suppose that this is the set, and if we take any point like this and we can find an ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും പറ്റണം, സെറ്റിൽ 1-2 പോയിന്റ്സിന് പോരാ, ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും you have to find an open ball centered at that point and which is contained in the set. If we consider points like this will not contain the open balls centered at the point on the circle. If the circumference is included in the set, then it is not possible. If we consider only the interior of a circle, interior മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നമില്ല. If we consider the circumference too, the points of the circumference will not satisfy the condition. That is the concept of the open ball. And with the concept of open ball, we can move to some open balls in the metric space. Some results phi and x are open, union of family of open sets is open, intersection of finite number of open sets is open. Then I fourth result to given two distinct points x, y in X, where x is open sets UV such that x element of U, y element of V, and U intersection V equal to phi.